هذا الدرس مقدم من طرف قناة فوكابلي. Hello and welcome everyone. مرحبا بكم. اليوم سنتعلم وسندرس عن زمن آخر وهو زمن الماضي البسيط. The past simple is a tense. هو زمن من الأزمنة and we use it to talk about actions that happened in the past. ونستخدمه لنتكلم عن أحداث حدثت في الماضي. لدينا نوعين من الأفعال regular verbs ويأتي الشكل على stem plus ed irregular verbs وتتغير عندما نصرفها للماضي. فلنرى بعض الأمثلة. Some regular verbs مثلا played الفعل to play watched and worked. فلنرى أمثلة أخرى على irregular verbs التي تتغير مثلا ate وهو الفعل to eat went الفعل to go or did الفعل to do. في النفي نضيف to do in the past plus not plus the verb. We can say I didn't write the lesson. You didn't write the lesson. He or she didn't write the lesson. We or they didn't write the lesson. So let's see some examples. فلنرى بعض الأمثلة. Yesterday I watched a movie. البارحة شاهدت فيلما. Last weekend I went to the mall. Last week we visited Algeria. Last holiday we went to the beach. Last summer he traveled to Turkey. عندما نسأل سؤال في الماضي نقول Did I write the lesson? To do in the past plus the subject plus the verb. مثال آخر Did you write the lesson? الآن فلنعمل تست. اختر الإجابة الصحيحة. Yesterday I revised my lessons. We to the school last week. We went to the school last week. Very good. I pizza last month. I ate pizza last month. We dinner yesterday. We had dinner yesterday. Amazing. Very good. They English yesterday. They studied English yesterday. Excellent. تابعونا لتشاهدوا المزيد من فيديوهاتنا. Goodbye.